Good day everyone, especially to Sir Arcaios. Karon akong i-discuss sa inyo ang 9 classifications of dangerous goods. Ang class 1 is kaning explosives. Explosives can blow up or break apart suddenly. Example ani kaning fireworks o dynamites. Ang class 2 na to kay gases. Gases under pressure or toxic flammable gases. Ang example ani kay oxygen, propane o chlorine. Class 3 is flammable liquids. Ang flammable liquids is liquids that catch fire easily. For example kanang mga gasolina sa motor na mga liquids. Ang class 4 na to kay flammable solid substances. Ang solid substances that burn easily, ignite by friction or release flammable dust. Example kaning mga posporo sa makita ra nato sa bahay, or kaning sulfur. Class 5 oxidizing substances or organic peroxides. Ang oxidizing substances and organic peroxides, chemical that give oxygen to help things burn or can explode when heated. Kanang mo buto o kanang mainitan siya ba. For example kaning nitrates, hydrogen peroxide solution. Mao ni siya ang example. Number 6 na to kay toxic and infectious substances. Ang toxic and infectious substances kay poison and germs that can make people sick or die. Kana bitong pwede maka-poison sa ato, nga pwede ta masakit or mamatay, like pesticides, medical waste with pathogens. Ang class 7 na to kay radioactive material. Materials that emit harmful radiation, pareha ng uranium o medical isotopes. Class 8 na to kay corrosive substances. Chemicals that eat away skin, metal or other materials. Kana bitawng ang corrosive substances kay murag maka-damage sa ato ang skin kung imong magunitan. And ang last kay ang class 9 miscellaneous dangerous goods, other dangerous items that don't fit the above, like dry ice, batteries, some magnetized materials kanang mga magnet o kanang nabitang dry ice nga kung gunitan nimo pwede na siya ma-damage gyapon ang imong skin o pwede na makaputol sa imong kamot. Maura na, thank you.